have a wonderful Q&A. I want to introduce to you a very special guest that came here to just to see you today. Her name is Lupe, and did you like being recorded or not? Al principio fue como eran solamente 15 minutos, después se hizo más largo y más largo. Creo que a los 4 años era molesto que Alma estuviera detrás de mí, pero okay, ya no está ahí. Okay, I guess you know Spanish, it's wonderful. It's good to learn other languages. So she said at the beginning, it was only 15 minutes, so I was like, okay, fine. And then after 4 years, it was like bothersome. She was always behind me, like after me recording. But what could I do? She's like, here's Alma again, I remember when we finished, actually when the boycott ended, she looked at me and she said, little camera, finally I'm going to forget you. Still very hard, not just in the garment industry, but also in all the industries where immigrants typically work, So one of the things we wanted to do with the film was to use the film to represent the kind of conditions that also exist in other industries, and you see them around. I was talking to someone before, like we were talking about agricultural work, garden, domestic workers, hotel workers, restaurant workers, all these kind of like low-wage, low-skill jobs where there are jobs that are being offered to immigrant workers to work at, and the conditions are very similar. Whenever we screen the film, we often have immigrant workers in the audience working at some of these jobs, and they always say it's exactly the same. The kind of humiliation, exploitation, vulnerability, the feeling that you cannot complain because you really need those little pennies that you get, Bueno, creo que la industria no va a cambiar mientras nosotros no cambiemos. Nosotros los trabajadores, incluso lo bueno de esta película después es que pueden verlos ustedes y ustedes son los consumidores. Ustedes son los que deciden dónde gastar su dinero. Tienen que cambiar sus prácticas. Y mientras sigamos comprando, van a seguir teniendo la misma práctica. Es muy importante lo que ustedes decidan. Incluso estaba hablando de que me encantan sus uniformes, que nunca tuve un uniforme así cuando era a la secundaria. Pero son muy bonitos, pero no saben ustedes quién lo hizo y cómo fue hecho. Es un sentimiento de decir, estoy segura que la que lo hizo tiene una vida también mejor porque le pagaron bien. Lo importante que es que la ropa que tenemos sea hecha en buenas condiciones. And on that note, I just wanted to kind of mention that there are a lot of efforts of sweat-free groups actually to try to enforce, like for example, schools making sure that their uniforms, or that, for example, Stanford, that their clothes are made not under such conditions, right? And so the website is there, and if you go there, there's a whole section that's called Learn More, and a whole section that's called Get Involved. So there you can actually both learn about all the subjects of the film, you can learn more about the women, and you can learn about the themes, about sweat-free stuff, worker centers, immigration, and also how to get involved in your own community. And so that's one of the things that we always encourage people, just being aware of what are the products that we consume. And we're not just talking about clothes, right? But like the food we eat comes from somewhere, right? Someone harvested that food, right? Etc. It's already very important, to connect the products that we use with the people that make them. I found in filmmaking, in documentaries, the way to combine my social awareness, my need to make change or make a difference, with that kind of creative impulse, a creative anguish, if you want to call it, that I had. And so both of them combined empowered me really as a person. And of course, for me, the journey was 5.5 years plus a year and a half now. So it's 7 years of my life right now devoted to that. And you might say, well, it's a lot. It is a lot. But you also change a lot and you grow in the struggle. So in the struggle of creating, of making the film. Creo que
Lo mejor que me ha pasado en mi vida, incluso me lo comentaba la maestra, que es haber llegado a este centro, haber hecho este documental. Es difícil en mi vida porque no puedes encontrar un trabajo rápidamente. Incluso la fábrica donde trabajo, todo lo que pasa es mi culpa. Entonces es difícil cambiar, pero todos los cambios son buenos. Y mi vida cambió totalmente. Ahora sé lo que valgo como mujer, lo que valgo como trabajadora, lo que valgo como inmigrante y lo importante que soy en esta vida. Y porque por algo vine a esta vida y por algo seguí viviendo, aunque tuve un intento de suicidio, por algo estoy aquí. Entonces mi vida cambió muchísimo en estos últimos 7 años. Creo que era una muchacha muy joven, pero decidí cambiar mi vida. No quería seguir viviendo así. Y ya creo que no basta enojarte, sino actuar. Y decidí ahora solamente decidí aprender y leer y ayudar a la demás gente. Y ver que hay gente más pobre y más triste que yo. Entonces creo que ese nivel de paz que me siento ahora solo te lo da la edad y la vida. Pues creo que la vida es la mejor escuela. También me di cuenta que la lucha no la voy a hacer yo sola. Necesito tener uniones, tener como una red, tener quien no puedo hacer todo el trabajo. Eso lo entendí, que yo no voy a cambiar el mundo yo sola. Necesito de todos y de todas para poder cambiar algunas cosas. Tal vez la vida no me alcance para ver buena vida para toda la gente, pero ustedes ya están informándose, son jóvenes y pueden empezar a cambiar este mundo. In the movie, we saw how at one point they went to that museum and they were taking those pictures in Ellis Island. And I was wondering how did that affect you? We saw a little bit, but I was wondering, yeah, bueno, ya me sentía con un poco de valor, entonces al verlas ellas que, como digo, en ese tiempo estaban luchando, ¿qué no lo voy a hacer yo ahora? Cuando en ese tiempo no tenían casi nada de derechos las mujeres y estuvieron organizándose, ¿por qué no lo iba a hacer ahora? ¿Por qué no simplemente dije, lo voy a hacer? Ahora creo que se han ganado más derechos y puedo hacerlo. Entonces te da fuerza, incluso ver a tanta gente que viene en barcos para acá. Entonces es como, todos somos iguales, todos vinimos y todos estamos buscando la necesidad de tener una vida mejor. I'm very, very happy to be here in Lupe too. It's really an honor to talk to you. We encourage you to fight for your rights, wherever those rights are, at home, at school, at work, when you enter the workforce, and to really try to make change and try to make a difference, wherever, it's either at your jobs or at your volunteer work or anywhere else, because there's a lot to do. So we're just so happy that you really seem to be in that path in this school, and so honored to have shared our experience with you. Thank you.